Uganda ey'enkya. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaaniriza mwebale kutugoberera ssaako n'okutuwa obubaka. Nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Yonna gye musinziira okulaba pulogulaamu eno amakya olw'eggulo akawungeezi oba mutuntu kisinziira kuba ensi yafuuka kyalo kimu. The world is now a global village. Osobola tulabira ku mikutu egya mugatta abantu Facebook, Twitter, Instagram ne ku YouTube wonna wooli era obudde bwonna bukyuka bwe buto bukyukakyuka bwe buto essaawa time zones za njawulo. Kye mbaleetedde olwaleero njagala tukube torch, yes, National Resistance Army, NRA or the National Resistance Movement, kyaddaaki awezezza emyaka 37 gye batugamba egy'okwenunula. Omulundi guli ne mukulu mu birungi ki ye Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Yatukubira torch mu ebyama ebyekusike ebiri emabega oba ebyali emabega w'ekigambibwa oba ekiyitibwa okununula kw'eggwanga Uganda, gye batusuubiza nti it's not a mere change of guards, si kukyusa bukyusa bakumi wabula enkyukakyuka ey'omuggundu. Olwaleero njagala ate tuyingire oba tugende ebuziba tutegeere ebiriwo kaakati oba ebyajja oluvannyuma lw'ekyo ekyogerwa eky'okwenunula. Tugenda tunulira ebyenfuna, luli ebyenjigiriza twabitunulako, tunulira ku sectors engeri bye batugamba ebyokwenunula. Ddala kituufu ebiriwo binnyonnyola ekyo ekyabatwala mu nsiko oba byonna ebyaliwo mu lutalo olwafiiramu n'obulamu bw'abantu. Kwatuna oteekawo accountability, ebibuuzo ebikakali tumanye oba ddala kituufu emyaka 37 gifudde ettogge oba ddala kituufu waliwo abaganyuddwamu abantu ssekinnoomu oba eggwanga lirina kye liganyuddwamu. We tugenda okusinziira tulabe emyaka egiyise egy'emabega bajjajjaffe batutegeeza nti amawanga mangi ge twali tusinga, Singapore erimu kwago, Saudi Arabia, Israel, mawanga nno gaali mangi naye bw'otunira ebyenfuna byaffe olunaku olwaleero bikaabya n'amaziga ng'omuntu okukwata emitwalo 5 nti agenda gikwata buli lunaku oba wiiki. Actually si wiiki naye yes actually ne wiiki eriyo n'abatasobola kufuna mitwalo 5 omwezi. Ebbula ly'emirimu bingi nnyo ebisoomooza eggwanga Uganda. Tugenda simba nnyo essira ku byenfuna. Amakampuni gaali mangi eggwanga Uganda ye gaalina, abayiiya oba innovators baali bangi, Sembule n'abalala. Byonna kaakati olina kukwata tooki n'obinoonya n'emisana oba weetaaga tooki. Emmwanyi twalina associations saako n'ebintu bingi nnyo ng'emmwanyi ddala kituufu abayizi abaana kwe basomera bangi nnyo abaakulaakulanira ku mmwanyi. Ebyo byonna tebikyaliwo. Bw'onoonya government companies z'erina oba ebintu by'erina nga byayo nga ddala kituufu bya gavumenti yebitaddewo, naye basooka okuba kibooko oba okuvaana ogende eggulu otambuza bigere okubinoonya. Bingi ebiyinza okubeera nga bireetawo ebibuuzo. Kampe mukulu mu birungi kinate ndi naye already. Tugenda kubeera nga tutambulira ddala pulogulaamu eyinza okuwanvuwamuuko olw'ensonga yejja okusembayo ku ameenunula. So tuyinza okubeera nga tujja kulwawoko n'ensaamuulirize. Kansokemu omwaganya balamuseko ate oluvannyuma tugende mu maaso. Ssebo nkwaniriza nnyo era nja kusaba namusize kwatula ku Uganda ey'enkya ate tutambule. Ssebo neeyanziza omuteesiteesi management yonna ey'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya. Ssebo mbebaza olw'omukisa guno gwe mutuwa olw'okubaako ebigambo bye tutuusa eri bannaffe. Yes. N'olwekyo mbalamusaako bannange mwenna abawuliriza b'omukutu gwaffe era abalabi b'omukutu gwaffe. Ne mbasabira Omukama Katonda yongere okubagabirira bawe ebirungi era ebyo byonna bye musaba Mukama Katonda bibateeremu omukisa. Ate era Mukama Katonda atukulembere buli we tusimba ekigere abeere nga asobola okutuluŋŋamya era ateeke ebigambo ebirungi ku lulimi lwaffe ebyo byennyini ebisobola okuyingira mu mitwe gyammwe. Neeyanziza neeyanzeege.
mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 noti oba 0703 824 Noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. Ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tugendere ddala buterevu ku nsonga awatali kwonona budde bulala. Tutandikire ku nsonga y'emyaka 37 luli twayogera ku olutalo, embeera nga bwe yali, ebyama ebyekusike, abakulu abamu ebyabatwala mu lutalo, biki ebyali emabega w'olutalo bye batatugamba, byonna twabitegeera. Olwo njagala tutunuulira abakulu abagenze n'okujaguza ne bajaguza, emisoto gy'ennyama ne bajjayo kwegamba n'embuutu ne zivuga. Naye nga bwe mbuuza ekibuuzo waddala kituufu ameenunula olwaleero tugafiiringa waddala kituufu okiraba nti amakulu mu nsawo mwegali nti ddala kituufu eggwanga lyanunulwa. Tutandike ddala mu kuba tooki mu sekita esinga obukulu ey'ebyenfuna. Biyinza okwebimu seetaaga nabbi kunnyonnyola kuba obimanyi, naye waliwo ekiraga nti ddala kituufu ebyenfuna bino byanunulwa era bino bye tulaba olwaleero bitegeeza ki? Okay. Kwegamba eky'omukisa omulungi nti Katonda yatuwa okutumulisiza n'atulaga bwe twali tutandika pulogulaamu eno nga mundeese mmwe nga aba Uganda ey'enkya nti twava mabegako era n'entuuka ekiseera we naabategeereza abawuliriza baffe nti Uganda yazimbibwa ku musingi mukyamu. Ng'omusingi ogwo omukyamu gwe musingi ogw'obukyayi, gwe musingi ogw'ettima, gwe musingi ogw'obutaagaliza n'okwewalana, oba oli okujja n'empalana n'agiteeka ku bantu batamanyi na ngeri ki gye Katonda gye yabateekawo, naye n'agamba bano abantu beetaaga na kusaanyaawo, naye nga tamanyi lwaki Katonda yabatonda era lwaki yabateekaawo. Kati n'agenda abeera n'empiiga ebateekako ekiruyi, empalana n'obutaagaliza. Kakati ne tulaba omusingi ogwo omukyamu nti gwe guvaako ebizibu by'eggwanga lyaffe. Kakati bwe tugenda ku mulamwa ogw'okwenunula emyaka 37 oba 38, kiki ekituukiddwako? Tuteekwa okumanya kyo kino ekintu ani abadde akikulembera. Ndowooza akikulembera gwe tuba tutwalanga ekisumuluzo kya byonna, naye ekisumuluzo oba ekisumuluzo ndeese ekintu ekikyamu, naye ndowooza kyekyali badde nga ettabaaza abantu gye balabirako. Oli kye yagamba mu Bayibuli nti bw'okolezanga ettaala ogiteekanga ku kikondo, bonna ne bakola ki? Bonna ne balaba. Naye togisaanikirangako kibbo. Kakati obuzibu obuli ku bakulembeze abaakulembera kye tuyita ameenunula oba okwenunula kwa Uganda okw'emyaka 37,
nayogerako mu programu ezimu ezayita nti omukulu naddala eyali mitambo ng'omukulembeze alina ebintu byeyakwata obukusu byeyakulaminga nga babimuyigiriza kati bamutrayininga ebintu bw'anaabikola era bw'atyo bwe yajja nabyo bukolokolo kakati tujja kuddayo tulabe nti mukadde waffe oba omukulembeze wa Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa ebyobufuzi bye okusinga ennyo ng'avudde mu Uganda yagenda e Tanzania gye yasinga mwami Julius Nyerere gwe tuyinza okuyita menta we kati Julius Nyerere yalina policy ey'abasocialist ne ba Marxist kakati policy ezo Nyerere mwe yajja enkola gye bayita eyagala n'okugenda naye ekigambo kya Luswayiri bwe naba nkijjukidde naye Museveni mwe yajja RC oba LC1 gundi bagiyita umoja ekigambo kiganye naye mu nteekateeka eyo mwe yajja nti tuteekeddwa okuzimba obukulembeze bwaffe nga tuzze mu buyinza nga bufaananira ddala obw'e Tanzania ebintu ebiri e Tanzania Museveni n'abisimbulayo bukolokolo n'abireeta wano era ebintu oba policy ne politics na buli kimu Chama cha Mapinduzi kyekozesa mu Tanzania NRM kyekozesa mu Uganda kakati Nyerere we yaviirako mu myaka 27 gye yamala mu Tanzania yamala nga akakasizza nti no policy ye gye yali atambulirako yafeyiringa era yazza nnyo Tanzania emabega mu byenfuna na mu buli kimu kakati ate ffe gye twali tuwambaatidde n'olwekyo policy eno era bw'ojjukira omukulu nga yakatuuka wano ajja n'enteekateeka egamba nti agenda kukozesa ebyenfuna byayita butter trade nga ye talaba kitwala bukulembeze mu America oba Bungereza gulayo kitanda kiyebakako wabula ekitanda asobola kgenda kigula katwe nawagira ebintu bye katwe kuba bwagulawo ebintu kitegeeza aba ayambye ab'ekatwe abakola ebitanda okugenda mu maaso kakati ekyo yajja n'abeera nakyo naye wakati mu kukola ebyo ate yali tasobola kubitwala mu maaso kuba byali ayogeddeko oba bibaali bamutadde mu mutwe ate mu Uganda byali tebisobola kukolawo okusinziira ku misingi bali abaamuteekateeka gye bazimbirako Uganda kakati bw'ajja mu buyinza yakozesa enkola ya Margaret Thatcher gye bayita liberal economy olaba nti twatuuka ekiseera ebitongole ebyo nga Uganda Commercial Bank, Coffee Marketing Board, kino ekya BTA ekyataaba Naitiru, Dairy Corporation n'ebitongole ebirala byonna ne biba nga kumpi tebikyasobola kuyimirirawo nga gavumenti yebiddukanya n'olwekyo ekirowoozo kijja okuva mu World Bank nga World Bank yeeyambisa policy ya Margaret Thatcher yali mu Bungereza nga Prime Minister mu myaka gy'ekinaana n'egiddakaawo nti tuteekeddwa ebitongole gavumenti eteekeddwa okweggyako ebitongole ebiguza abantu ssekinnoomu kakati tutandika okweggyako ebitongole tubitunda
ebimu tubiwaayo ku busente obwa cholocolo ebimu nga kumpi tulinga abagabe biki ebigabe ndowooza era ojja kutuuka otuuke ne ku airline olwaleero etawanya ensi nayo nga egwa mu tuluba eryo tugende tunoonye nkugambye Coffee Marketing Board nti lwaki olwaleero embeera y'emmwanyi oba ebyenfuna mu Uganda oba ebyobulimi bituuka ku ddaala erisereba ne bituuka nga bebikola ki cooperative bank ne zigenda ne banka endala ebyo byonna bizzeewo olw'okuba nti nno abakulu abali mu mitambo tebaakeerangako kutuula kubeera nga balina enteekateeka mu bwongo bwabwe eggwanga bwe liddukanyizibwa baanoonya bunoonya mu baworiyaaz abasobola okulwana entalo kati ate bali kye baakola ekibi kwe kuddira baworiyaaz abo ne babafuula ate beba linga bakulembeze kati obukugu oli bwalina mu military ate tasobola kubeera nabwo mu byanfuna oba mu byambeera z'abantu oba mu bya bulimi era omuntu oyo bw'ogenda okuwa eggwanga eriyimiridde ku by'obulimi abadde apulakitisinga ki wajjidde mu bukulembeze famire ye ebadde mu kibalimi balunzi basuubuzi kati tunoonye eggwanga liri ku misingi ki nti omusingi gwa bulimi n'olwekyo bwe liba ku musingi gwa bulimi nga agricultural industry yesinga okuba ne beesi gwe mugongo gw'eggwanga Uganda ono ali mu bukulembeze ategeera gye yava paati yaabwe gye yava obulimi babutegeera katugeze nti ekitundu gyava balunzi Uganda ly'eggwanga erisaplayinga ennyama n'amata ku lukalu lw'ensi yonna kuba omukulembeze gwe tulina ategeera ebyobulunzi n'olwekyo twalirowoozezza nti ekyobulunzi baali kifokasinzeeko nnyo ng'eggwanga lino lyerimu kulisaplayinga ennyama mu East Africa oba mu world bwe kiri kitegeeza nti tuleeta abantu abakyamu ne tubateeka mu bifo ebituufu tuleeta abantu abatamanyi ne tubateeka mu bifo ebiki ebituufu kyova olaba nti bwe tuleeta abantu ne tubateeka mu Uganda ku maaso banka yalina ggwa kuba baali tebamanyi kyakukola baali bamanyidde bino ebintu byabwe ebyomukyalo wali nti tuteekwa okubeera n'omuzigo empomero 3 kati ng'alowooza nti sente z'omu Uganda ku maaso banka okwata ebisawo n'obitwala emitwetwe obeere nabyo nga biki sente z'omu nayiti lwojjayo nga gwe bw'oyagala gundi Coffee Marketing Board gwo ogikwata nga bw'okola ki nga bw'oyagala n'olwekyo baagenda okumaliriza nga balaga nti bino twetaaga kuyambibwa kati World Bank weeyingiriramu nereeta policy ya privatization naye nze ndowooza nti nga tetunaba kugenda kusabula ebyo byonna njagala tusooke abantu tubawe abakugu bye boogera ku policy zino ze twogeddeko tuba tusinziira tuvaawo tugende mu maaso nsaba onsomere ku peegi ey'enkaaga mu katabo kano tumale okuwulira abakugu bano bo kye bawogerako omukugu Ha Jun Chang mu North Korea atubuulire ye obukugu bwe buli ku ki mukugu mu byenfuna n'olwekyo yatuwandiikira ekitabo kye yatuuma Bad Samaritan. Bad Samaritans, the guilt secrets of rich nations and the threat to global prosperity. Ha Yun Chang ye muwandiisi w'ekitabo kino
Yagadde nnyo just briefly akantu kano akali over the leaf oba emabega. In the course of his expose, Chang reviews double standards at work everywhere in policymakers' understanding of history, in their attitudes to such key issues as free trade and foreign investment, and in their stubborn prejudices about national stereotypes and ideal forms of government. He shows precisely why these double standards have become so deeply embedded and how they have damaged and continue to damage the developing world. And he convincingly demonstrates how a fairer and more prosperous global economy could be created if only the bad Samaritans would accept the evidence that is actually staring them in the face. Bw'oba yagadde okumanya ebimu the brief about the bad Samaritans. Page 60. Okay, nginatandikira wano page yes eyenkaaga. Against the kind of historical evidence that I have presented in this chapter, free trade economists have argued that the mere coexistence of protectionism and economic development does not prove that the former caused the latter. This is true, but I am at least trying to explain something, economic development, with another that coexisted with it, protectionism. Free trade economists have to explain how the free trade can be an explanation for the economic success of today's rich countries when it simply had not been practiced very much before they became rich. The Roman politician and the philosopher Cicero once said, "Not to know what has been transacted in former times is to be always a child. If no use is made of the labors of past ages, the world must remain always in the infancy of knowledge." Nowhere else in the observation more relevant than in the design of development policy, but nowhere is it more ignored. Though we have a wealth of historical experiences to draw upon, we do not bother to learn them and unquestioningly accept the prevailing myth that today's rich countries developed through free trade, free market policy. But history tells us that in the early stage of their development, virtually all successful countries used some mixture of protection, subsidies and regulation in order to develop their economies. The history of the successful developing countries that I discussed in chapter 1 shows that. More importantly, the history of today's rich countries also confirms that, as I have discussed in this chapter, I beg your pardon. Unfortunately, another lesson of history is that rich countries have kicked away the ladder by forcing free market, free trade policies on poor countries. I repeat, unfortunately, another lesson of history is that rich countries have kicked away the ladder by forcing free trade, free market policies on poor countries. Already established countries do not want more competitors emerging through the nationalistic policies they themselves successfully used in the past. Even the newest member of the club of rich countries, my native Korea, has not been an exception to this pattern. Despite once having been one of the most protectionist countries in the world, it now advocates steep cuts in industrial tariffs, if not total free trade in the WTO. Oh, good abbreviation. Okay, despite once the World Trade Organization. World Trade Organization. Yes, very good. Yeah, despite once having been the world piracy capital, it gets upset that the Chinese and the Vietnamese are producing pirate CDs of Korean music, of Korean pop music, and pirate DVDs of Korean movies. Oh, okay, that's evident.
Worse, these Koranian free marketeers are often the same people who not so long ago actually drafted the implemented interventionist, protectionist policies in their early jobs. Most of them probably learned their free market economies from pirate copied American economics textbooks while listening to pirate copied rock and roll music and watching pirate copied videos of Hollywood films in their spare time. Even more prevalent and important than ladder kicking, however, is historical amnesia. In the prologue, I explained the gradual and subtle process in which history is written to fit a country's present self-image. As a result, many rich country people recommend free trade, free market policies in the honest belief that these are policies that their own ancestors used in order to make their countries rich. When the poor countries protest that these policies hurt, those protests are dismissed as being intellectually misguided or as serving the interests of their corrupt leaders. It never occurs to those bad Samaritans that the policies they recommend are fundamentally at odds with what history teaches us to be the best development policies. The intention behind their policy recommendation may be honorable, but their effects are no less harmful than those from policy recommendations motivated by deliberate ladder kicking. Fortunately, history also shows that it is not inevitable that successful countries act as bad Samaritans, and more importantly, that it is in their enlightened self-interest not to act as one. The most recent and important episode of this kind occurred between the launch of the Marshall Plan in 1947 and the rise of neoliberalism in the 1980s. In June 1947, the US abandoned its previous policy of deliberately weakening the German economy and launched the Marshall Plan, which channeled a large amount of money into European post-war reconstruction, even though the sum involved in this was not huge. Page and page onyonyola nga tubuuza ebibuuzo mwono ogenda ng'osimbula ebigambo ebyeri netugenda nga tubikubaganyako ebirowoozo mpola mpola olw'okuba nti tulina akantu kati tugende kano. Chapter 5, Man Exploits Man, Private Enterprise Good, Public Enterprise Bad. Page 103. John Kenneth Galbraith, one of the most profound economic thinkers of the 20th century, once famously said, under capitalism, man exploits man. Under communism, it is just the opposite. He was not suggesting that there is no difference between capitalism and communism. He would have been the last person to do so. Galbraith was one of the leading non-leftist critics of modern capitalism. What he was expressing was the profound disappointment that many people felt about the failure of communism to build egalitarian society it had promised. Since its rise in the 19th century, the key goal of the communist movement had been the abolition of private ownership of the means of production, factories and machines. It is easy to understand why the communists say private ownership as the ultimate source of the distributive injustice of capitalism. But they also saw ownership as a cause of economic inefficiency. They believed that it was the reason for the wasteful anarchy of the market. Too many capitalists routinely invest in producing the same things, they argued, because they do not know the investment plans of their competitors. Eventually, there is overproduction and some of the enterprises
involved go bankrupt, condemning some machines to the scrap heap and laying perfectly employable workers idle. The waste caused by this process, it was argued, would disappear if the decisions of different capitalists could be coordinated in advance through rational, centralized planning. After all, capitalist farms are islands of planning in the surrounding anarchic sea of the market, as Karl Marx, the leading communist theorist, once put it. Therefore, if private property were abolished, communists believed the economy could be run as if it were a single farm and thus managed more efficiently. Unfortunately, the central planned economy based on state ownership of enterprises performed very poorly. Communists may have been right in saying that unfettered competition can lead to social waste, but suppressing all competition through total central planning and universal state ownership exerted enormous costs of its own by killing off economic dynamism. Lack of competition and excessive top-down regulation under communism also bred conformism, bureaucratic red tape, and corruption. Few would now dispute that communism failed as an economic system, but it is a huge leap of logic to go from the conclusion to the proposition that state-owned enterprises or public enterprises do not work. This judgment became popular in the wake of Margaret Thatcher's pioneering privatization program in Britain in the early 1980s and acquired the status of pseudo-religious credo during the transformation of the former communist economies in the 1990s. For a while, it was as if the whole ex-communist world was hypnotized by the mantra, private good, public bad, reminiscent of the anti-human slogan, 4 legs good, 2 legs bad, in George Orwell's Animal Farm, that great satire of communism. Privatization of SOEs or the state-owned enterprises has also been a centerpiece of the neoliberal agenda that the bad Samaritans have imposed on most developing countries in the past quarter of a century. Neyongerayo? Malirize na wano. Okay. Page 116, the pitfalls of privatization or privatization. Kisinzira ku pronunciation naye nga byonna bitegeza ekintu kyekimu. As I have pointed out, all the alleged key causes of the state-owned enterprise inefficiency, the principal agent problem, the free rider problem, and the soft budget constraint are, while real, not unique to state-owned enterprises. Large private sector firms with dispersed ownership also suffer from the principal agent problem and the free rider problem. So, in these two areas, forms of ownership do matter, but the critical divide is not between the state-owned and private ownership. It is between concentrated and dispersed ownerships. In the case of the soft budget constraint, arguably, the distinction between state and private ownership is sharper, but even here it is not absolute. For as we have seen, politically important private sector firms are also able to get financial help from government, while the state-owned enterprises can be, and on occasion have been subject to hard budget constraints, including management change and the ultimate sanction of liquidation. If state ownership itself is not entirely or even predominantly the root cause of problems with state-owned enterprises, changing their ownership status, that is privatization, is not likely to solve the problems.
What is more, privatization has a lot of pitfalls. The first challenge is selling the right enterprises. It would be a bad idea to sell public enterprises with natural monopolies or those providing essential services, especially if the regulatory capacity of the state is weak. But even when it comes to selling off enterprises for which public ownership is not necessary, there is a dilemma. The government usually wants to sell the worst performing enterprises, precisely those that least interest potential performing enterprises, precisely those that least interest potential buyers. Therefore, in order to generate private sector interest in a poorly performing state-owned enterprise, the government often has to invest heavily in it and or restructure it. But if its performance can be improved under state ownership, why then privatize it all? Therefore, unless it is politically impossible to restructure a public enterprise without a strong government commitment to privatization or privatization, a lot of problems in public enterprises may be solved without privatizations. Moreover, the privatized firm should be sold at the right price. Selling at the right price is the duty of government as the trustee of the citizens' assets. If it sells them too cheaply, it is transferring public wealth to the buyer. This raises an important distributional question. In addition, if the wealth transferred is taken outside the country, there will be a loss of national wealth. This is more likely to occur when the buyer is based abroad, but national citizens can also snatch the money away if there is an open capital market, as seen in the case of Russian oligarchs following post-communist privatization. In order to get the right price, the privatization program must be done at the right scale and with the right timing. For example, if a government tries to sell too many enterprises within a relatively short period, this would adversely affect their prices. Such a fire sale weakens the government's bargaining power, thus lowering the proceeds it receives. This is what took place in a number of Asian countries after the 1997 financial crisis. What is more, given fluctuations in the stock market, it is important to privatize only when the stock market conditions are good. In this sense, it is a bad idea to set a rigid deadline of privatization with the International Monetary Fund adopted. With the International Monetary Fund often insists on and which some governments have also voluntarily adopted. Such a deadline will force the government to privatize regardless of market conditions. Even more important is selling the public enterprises to the right buyers. If privatization is going to help a country's economic future, the public enterprises need to be sold to people who have the ability to improve their long-term productivity. Obvious as this may sound, it is often not done. Unless the government demands that the buyer has a proven track record in the industry, as some countries have done, the enterprise may be sold to those who are good at financial engineering rather than at managing the enterprise in question. More importantly, SOEs, all the state-owned enterprises, are often sold off corruptly to people who have no competency to run them well. Massive state-owned assets were transferred in a corrupt way to the new oligarchy in Russia after the fall of communism. In many developing countries, the very process of privatization have also been riddled with corruption, with a large part of the potential proceeds ending up in the pockets of the few insiders rather than in the state coffers. Corrupt transfers can sometimes be affected legally through bribery, but they can also be done legally, for example, where government insiders act as consultants and get high fees in the process.
This is ironic given that one frequent argument against state-owned enterprises is that they are rife with corruption. However, the sad fact is that a government that is unable to control or eliminate corruption in its state-owned enterprise is not suddenly going to develop the capacity to prevent corruption when it's privatizing them. Indeed, corrupt officials have an incentive to push through privatization at all costs because it means they do not have to share the bribes with their successors and can cash in all future bribery streams, e.g. Bribes that SOE managers can extract from input suppliers. It should also be added that privatization will not necessarily reduce corruption for private sector firms. For private sector firms can be corrupt too. Privatization of natural monopolies or essential services will also fail if they are not subject to right regulatory regime afterwards. When the SOE is concerned and natural monopolies, privatization without the appropriate regulatory capability of the part of the government may replace inefficient but politically restrained public monopolies with inefficient and unrestrained private monopolies. For example, the sale of Cochabamba water system in Bolivia to the American company Bechtel in 1999 resulted in an immediate tripling of water rates, which sparked off riots that resulted in the renationalization of the company. When the Argentinian government partially privatized roads in 1990 by awarding contractors the right to collect tolls in return for road maintenance, contractors in control of a road leading to a popular beach resort sparked protests by building earthen barriers across alternative routes in order to force motorists to pass through their pay booth. And after travelers complained about the rip-off along other highway, contractors parked a fleet of phony squad cars at two booths to give the appearance of police backing. Commenting on the privatization of the Mexican state-owned telephone company, Telmex, in 1989, even a World Bank study concluded that the privatization of Telmex, along with the attendant price tax regulatory regime, has the result of taxing consumers, a rather diffuse and organized group, and then distributing the gains among more well-defined groups, shareholders, employees, and the government. The problem of regulatory deficit is practically severe at the local government level. In the name of political decentralization and bringing service providers closer to the people, the World Bank and donor governments have recently pushed for breaking up SOEs into smaller units for a geographical basis, thereby leaving the regulatory function to local authorities. This looks very good on paper, but it has in effect often resulted in regulatory vacuums. Sebo nkwebaza naye njagala okusaba abalabi baffe ab'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya. Ekitabo kino Bad Samaritans buli asobola yali kinoonyezza n'akigatta ku bitabo by'ewaka nga eringa bayibuli ye. Kuba kyogera ku byenfuna amawanga kwe geetoololera okukuuma amawanga amanaku nga manaku ddala oba amawanga gali amagagga ge tuyita amagagga mwe gayita okubba amawanga amaavu ne gagalinnyira ddala ku nsingo. N'olwekyo kyekitabo kino mbasaba mubeere mutusaasire olw'engeri gye tukisomyemu nti muteekwa kuwaayo bugumiikiriza mutegeere ebisomeddwa mu byagale. Naye ndowooza omukulu ajja tuddiramu wano ku katundu ke yasomye emabega w'ekitabo kino agende nga atugondezaamu mu Luganda obuntu butonotono tugende butereevu ku mulamwa gwaffe. In the course of his expose, Chang reviews double standards. And Chang alaga,
double standards at work everywhere. Obutali bwesimbu buli wamu mu bantu abateekerateekera eggwanga okutegeera ebyafaayo saako ne okulaba kwabwe mu ngeri ey'ebintu kisajja kikulu mu nsonga ez'okubeera nga yes tuwanyisiganya ndowooza ebyamaguzi, free trade and foreign investment, saako n'okusiga ensimbi, saako ne mu ngeri yaabwe gyayita ey'eddalu n'ebyo ebyogerwa ebitatuukaganye bulungi ne gavumenti oba ebika bya gavumenti oba ebyobukulembeze ebyenjawulo. Alaga mu bufunze obutali bwesimbu nga gye buzzeemu, nga gye bwetobeseemu n'engeri gye bwonoonyeemu eggwanga ate n'engeri gye bugenze mu maaso okwonoona amawanga oba ezensi ezikulaakulana. Era anyinyitira oba akakasa engeri ensi global economy, ensi zonna ezikulaakulanye oba ensi ezikulaakulana bwe zirina okubeera nga zitondebwawo singa abo abasamaliya ababi banagenda mu maaso okukkiriza obujulizi obubali mu maaso gaabwe. Abalungi abali ku mukutu, programu eno tujja gyongerayo olunaku olw'enkya olw'embeera y'obudde. Wano we tuli embeera y'obudde si nnungi, katupozingemu katono naye tujja kweyongera olunaku olw'enkya olw'enkuba n'embeera ekiddedde ekiriwo. Katweyongereyo enkya. Uganda ey'enkya